Today we are going to deal with techniques, testing techniques or design techniques. Okay, so what are testing techniques or design techniques? Design, design, test design, test cases, test scenario preparation. What test design is nothing but here we are going to prepare the test scenario and test cases. Already concept type in sir. A concept type in why we are getting that Mali test designing, Mali techniques. What is the agenda of again discussion about test scenario test cases again? Mali discuss from already those discussion has been done. Let's take a small example. Test design techniques now let's take a small example. I think you're last. Now let's take an example of application in the text box. A text box property where I can enter number. Number enter cheyali where I can enter number. That number can be the month of an year. Month of an year. Didn't enter this number enter number. Of month in a year. Now, tell me what is minimum and maximum conditions? Minimum enter is maximum enter is minimum number enter is maximum number enter is 1 maximum clear. Minimum value 1, maximum value 12. Okay, so దీనికి టెస్ట్ కేసు రాయమన్నాడు వాడు. అప్లికేషన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, దాంట్లో నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి, మంత్ ఆఫ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగలరు, దాని టెస్ట్ కేసు రాయ అన్నాడు. సో టెల్ మీ టెస్ట్ కేసు, వాట్ టైప్ టెస్ట్ కేసు విల్ రైట్? ఏ టెస్ట్ కేసు రాస్తారు, ఎలా రాస్తారు టెస్ట్ కేసెస్, ఏ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ కేసు రాస్తారు? చెప్పండి, ఏ టెస్ట్ కేసు రాస్తారండి? టెక్స్ట్ బాక్స్ చెక్ చేయమంటే రిక్వైర్మెంట్ అదే 1 to 12 ఎంటర్ చేయమన్నాడు. ఎలా రాస్తారు, ఏ టెస్ట్ కేసు రాస్తారు, ఏం ఎంటర్ చేస్తారు దాంట్లో? మనం న్యూమరిక్స్ ఎంత 1 to 12 ఎంటర్ 1, టెస్ట్ కేస్ 1, చెక్ విత్ 1, టెస్ట్ కేస్ 2, చెక్ విత్ 2, చెక్ విత్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 అలా మనం 12 టెస్ట్ కేసు రాస్తామండి. పాజిటివ్ లెవెల్ కదా, 1 to 12 ఎంటర్ చేయమన్నాడు. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తామా? లెట్ మీ టెల్ యూ, మనం రాసే టెస్ట్ కేసు అన్ని పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్. మనం చెక్ చేసే మెథడ్స్ అన్ని, మనం చెక్ చేసే అప్లికేషన్ మొత్తం నెగిటివ్ టెస్టింగ్ రాస్తాం. నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎక్కువ చేయాలి మనం. నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు రేర్ రాస్తాం, 100లో 5, 6, 10, 15 రాస్తాం నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్. చెక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం 85 నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ బేస్ చేసుకుని రన్ చేస్తాం. నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎక్కువ చేయాలి మనం, నెగిటివ్ టెస్టింగే చేయాలి మనం ఒరిజినల్గా. బియాండ్ వాల్యూ చెక్ చేయడం, అనుకున్న వాల్యూ కోసం వేరే వాల్యూ చెక్ చేయడం, అవే చెక్ చేయాల్సింది. ఎవడన్నా వస్తారు డెవలపర్ 1 to 12 ఎంటర్ చేయమన్నాడు కదా, 1 to 12 ఎప్పుడైనా వర్క్ అవుతుంది. డెవలపర్స్ కూడా కదా 1 to 12 కాకుండానే చెక్ చేయాలి. కాకుండా అంటే 1 to 12 కాకుండా అంటే ఇంకేం ఎంటర్ చేస్తాను, 13 -2 ఎంటర్ చేయను మరి నేను. <1 ఎంటర్ చేయాలి, more than 12 కూడా ఎంటర్ చేయాలి కదా. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. నెగిటివ్ టెస్టింగే చేయాలి మనం. టెస్ట్ కేసు ఎవరు చూసినా పాజిటివ్ లెవెల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 1 ఎంటర్ చేసి 2 ఎంటర్ చేసి చెక్ చేస్తాను. చెక్ చేసి మాత్రం నెగిటివ్ చెక్ చేస్తాం మనం. ఎక్కువగా చేయాల్సింది అవే మనం. ఎందుకంటే డెవలపర్ రాసిన కోడ్ 1 to 12 వర్క్ అవుతుంది. వాడు చెప్తున్నా కదా, 1 to 12 రాసే వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ కాకుండా చేయాలి మనం. డెవలపర్ రాసిన కూడా ఎప్పుడైనా వర్క్ అవుతుంది. డెవలపర్ రాసిన కూడా బ్రేక్ చేయాలి మనం. అది బ్రేక్ చేస్తేనే కదా సర్వర్స్ అన్ని హ్యాక్ అవ్వకుండా చూస్తారు.
హ్యాక్ చేసాడు 1 to 12 ఎంటర్ చేయడు, వేరే వాల్యూ ఎంటర్ చేసి హ్యాక్ చేస్తాడు సిస్టమ్. ఆ వేరే వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసి హ్యాక్ చేస్తున్నారు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎక్కువ చేయాలి. నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే నెగిటివ్ అంటే సైకో మైండ్ సెట్ అని కాదు, అప్లికేషన్ మీద చూపించే అప్లికేషన్ మన మైండ్ సెట్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం రాసే టెస్ట్ కేసు నార్మల్ టెస్ట్ కేసు నుంచి మాట్లాడదాం. పాజిటివ్ లెవెల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాను. పాజిటివ్ లెవెల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్ డెవలపర్స్ కోడ్ ప్రకారంగా 1 to 12 వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అప్లికేషన్ పాజిటివ్ లెవెల్ టెస్ట్ కేసెస్ 12 రాస్తాను. నాట్ అన్ ఇష్యూ, 12 టెస్ట్ కేసెస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి కాబట్టి నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎంటర్ less than 1, ఎంటర్ more than 12 అలా కూడా రాయొచ్చు కదా. నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని వచ్చాయండి మనకి అప్పుడు? 2 టెస్ట్ కేసెస్. ఎంటర్ less than 1, ఎంటర్ more than 12. So that will get 2 test cases. Clear? Now, so total test cases and వచ్చే మనకి 14 test cases. We got total test cases, total original test cases. What? 14 test cases. Clear? ఒక చిన్న టెస్ట్ బాక్స్ 14 టెస్ట్ కేసులు రాశారు. ఇంకో టెస్ట్ బాక్స్ ఇస్తే 28 రాస్తారు. ఇంకా 28 టెస్ట్ కేసులు రాయడానికి మాటలా? ఒక చిన్న టెస్ట్ బాక్స్ ఇచ్చాను 14 రాసేవేంటి? ఎంటర్ 1, ఎంటర్ 2 ఎవరు ఎంటర్ చేస్తారు? ఇవన్నీ ఎందుకు 14 రాయడం ఏంటబ్బా? యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ టెస్ట్ కేసెస్. మీకు చూసి అర్థం అవట్లేదా? ఒక చిన్న టెస్ట్ బాక్స్ కోసం 14 రాయడం ఏంటి? దట్ ఇస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. మీరు రాసేది కరెక్టే, బట్ అన్ని రాయద్దు, తగ్గించాలి. ఆ వాల్యూస్ తగ్గించాలి. 14 కొన్ని వాల్యూ తీయాలి, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. అండ్ డిక్రీజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ మినిమైజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ తగ్గించాలా? తగ్గించాలంటే ఏదో టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి కదా. ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేసి తగ్గిద్దాం. ఆ టెక్నికే టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్. Design techniques. What is the agenda for design techniques? For a given set of condition, for a given set of range, we try to optimize, minimize the number of test cases. That is the main agenda going for test design techniques. For a given condition or given range, anything is fine. QA team has to optimize number of test cases using techniques. Using techniques, I try to optimize, I try to minimize the number of test cases. So, Mari, number of test cases తగ్గించడానికి టెక్నిక్ యూస్ చేయాలని అంటున్నారు కదా. What are the different types of techniques we have? There are 4 types of techniques. The first one is equivalence partitioning. Shortcut lo EP and this. Second one is boundary value analysis. Shortcut lo dani manam BVA and this. And the third one is decision table. దీనికి ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే కాస్ ఎఫెక్ట్ టేబుల్ అని కూడా అంటారు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ ఎరే. These are the 4 techniques. We have other techniques also. Awesome ledu. There are 4 primary techniques we will use with respect to optimize the number of test cases for a given set of conditions or given scenario. దాంట్లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఈక్వివాలెన్స్ పార్టిషనింగ్. అంటే పార్టిషనింగ్ అంటే ఏంటంటే స్ప్లిట్. ఎక్కడ వాడారు రియల్ టైమ్ లో పార్టిషనింగ్ అని? ఎక్కడ వాడారు పార్టిషన్ రియల్ వరల్డ్ లో? పార్టిషన్ ఎక్కడ వెళ్ళినా అలా అంటారండి, అంటారు ఒకసారి. ఎక్కడ వెళ్ళారు పార్టిషనింగ్ అని? వెళ్ళలేదా? ఎక్కడ ఉన్నారు? రూమ్ పార్టిషన్. వెరీ గుడ్. ఇది ఇప్పుడు 1800 2000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది కదా ఈ ఏరియా. రూమ్ ఆర్ఎస్ ఈ ఆఫీస్ పార్టిషన్ చేసాం. ఇక్కడ రూమ్, పక్కన రూమ్, స్పేస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, అక్కడ రూమ్, ఇక్కడ రూమ్. ఈ పార్టిషన్ చేసినప్పుడు సేమ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయా?
Rule same parts untalani? No. As per required, I will break it into different parts. అందుకు ఇప్పుడు అందరూ SSD వాడతారు. అప్పుడు HDD హార్డ్ డిస్క్ ఉండేది కదా, 1 టెరా ఉండేది. C డ్రైవ్, E డ్రైవ్, D డ్రైవ్, F డ్రైవ్ అని పెట్టుకున్నాం మనం. C డ్రైవ్, D డ్రైవ్, E డ్రైవ్, F డ్రైవ్ సేల్ స్పేస్ ఉంటాయి మీకు. అది C ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా, 10 GB పెట్టు. D అరే పర్సనల్ ఫోటోస్ కావాలి నాకు, 100 GB 500 GB పెట్టుకో. E నేను సాఫ్ట్వేర్స్ పెట్టుకుంటాను అంటే 100 GB చాలు నాకు. బట్ 1 టెరా నేను డిఫరెంట్ బ్రేక్స్ తీసుకుని వస్తున్నాను. డిఫరెంట్ పార్టీషన్, డిస్పార్టీషన్ అంటారు ఇండైరెక్ట్ గా. అడగండి సార్, 1 టెరా ఉంటే ఎంత పార్టీషన్ ఎలా చేయాలి అని అడుగుతాడు. పార్టీషన్ నథింగ్ బట్ ఒక రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విడగొట్టాలి. ఆ పార్ట్స్ ఈక్వల్ రూలా? రూల్ లేదు. ఫర్ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ okay. Equivalent partition means for a given set of conditions, for a given range, I'm going to divide into different parts. Those parts can be equal or unequal? Can be equal, can be unequal. It depends. Okay. Are they the equivalent partition? Okay. So equivalent partitioning is for a given scenario or a given set of range, or for a given range, we are going to divide into sorry guys, I'm getting keep on calls. You are divided into parts or partitions. Those parts can be equal or not equal or unequal with respect to or by considering. చూడండి ఈ యొక్క టర్మ్ కొంచెం టిపికల్ ఉంది. బై కన్సిడరింగ్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ కండిషన్స్. ఇదేంటి సార్, ఫస్ట్ లైన్ వరకు బాగానే ఉంది, మరి వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే సార్ చూద్దాం. ఆ డయాగ్రామ్ ప్రకారం వెళ్దాం. సో నౌ ఫర్ గివెన్ రేంజ్, హియర్ మై రేంజ్ ఇస్ 1 to 12. Let me try my range. For a given range, we are going to divide into parts. Okay, first 1 to 12 range ఇవ్వాలి కదా. This is my 1 to 12. For a given range from 1 to 12, we are going to divide into parts. Now let's try to break into different parts. First part, second part, and third part. Those parts can be equal or unequal by considering valid and invalid. Valid and 1 to 12 is valid conditions. Invalid means more than less than 1, more than 12.
take any values. దీంట్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ తీసుకోండి. Let's take this value is 4, this value is 6, this value is 10. ఈక్వల్ అయిపోతే మళ్ళీ 8 అంటే 8 ఏం చూస్తున్నాను 10. They are going to divide into different parts. Those parts can be equal or unequal. 1 to 4 is 3, 4 to 6 is 2, 6 to 10 is 4, 10 to 12 is 2. And by considering valid, invalid, take any value like -3, -2, or -5, anything you can take it. Just like the value as 50. This is nothing but equal partitioning. And if equal partition test case, this is my first equal partition test case. This is my second equal partition test case. This is my third equal partition test case. This is my fourth equal partition test case. This is my fifth equal partition test case. Sir, 3 valid, 2 invalid తీసుకోవాలి సార్. ఆ క్వశ్చన్ ఉండదు. మీ ఇష్టం అండి. 3 కాదు 4 valid తీసుకోండి, 5 valid తీసుకోండి. ఎక్కువ గీతలు పడితే ఇంకా మనకి బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఉన్నాయి, అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అయితే వ్యాలిడ్ అయితే 3 తీసుకున్నాను, ఇన్వాలిడ్ 2 తీసుకున్నాను. ఇన్వాలిడ్ 2 తీసుకుని రూలా సార్? ఇష్టం. ఏ వాల్యూ అని తీసుకోవచ్చు. ఇన్వాలిడ్ అయిన వ్యాలిడ్ కండిషన్స్ అని మీ రేంజ్, మీ టైం, మీ క్యాపబిలిటీ, మీరు రాసే టెస్ట్ కేసెస్ టైం బట్టి చేంజ్ చేసుకుని వెళ్ళచ్చు. But ikkadaithe I have taken the 5 test cases. Those test cases are nothing but my equivalence partition test cases. Or what is the first test case? First test case is -2. Second test case is 1, 4. Value is equal partition 4. Third test case is 6. Fourth test case is 10. Fifth test case is 50. So these are the equivalent partition test cases. The next condition is, the next one is boundary value analysis. What is boundary? Boundary అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ బౌండరీ అంటే ఏంటంటే గ్రౌండ్, వాము గ్రౌండ్ అంటే ఏంటంటే boundary means in cricket boundary means ends 4 or 6 sir. 4 is a boundary. End వస్తాయి కదా. 4 is a boundary, 6 is a boundary, right? 4, 6 ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్ 6 క్రికెట్ తెలుసా తెలియదు? ఐపీఎల్ చూడట్లే, నేను మైండ్ పడుకున్నప్పుడు చూస్తాను ఇలాగా. గెలిచారా లా, నాకు అంత టైం లేదు కదా మ్యాచ్ చూడడానికి. ఓకే, బౌండరీ 6-4 ఎలా చెప్పాలా? ఒక రోప్ ఉంటుంది, ఆ రోప్ డైరెక్ట్ టచ్ అయింది అనుకోండి, ఎటువంటి వాల్యూస్ గ్రౌండ్ టచ్ డైరెక్ట్ టచ్ 6. ఆ రోప్ డైరెక్ట్ టచ్ అయినా బియాండ్ వాల్యూ ఇచ్చిన దాని 6. అదే రోప్ టచ్ అవ్వకముందు గ్రౌండ్ ఒక్కసారి టచ్ అయినా, 2 సార్లు టచ్ అయినా, 1,00,000 సార్లు టచ్ అయినా, రోప్ టచ్ అయితే దాని 4 అంటారు. ఒక రేంజ్ చెప్తుంది, ఇండియా పాకిస్తాన్ బౌండరీ రేంజ్ చెప్తుంది, ఇండియా ఇది పాకిస్తాన్ అని. ఆ బౌండరీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఆ బౌండరీస్ కోసం గుర్తుకుంటున్నారు ఇక్కడ. 1 కిలోమీటర్ వదిలిపెట్టాలి, 1 గజం కూడా వదిలిపెట్టట్లే, వాళ్ళు వదిలిపెట్టలే, మనం వదిలిపెట్టట్లే. ఇది సరిహద్దులు వేస్తాం కదా బౌండరీస్. మనకు ఆడొచ్చింది అనుకో అయిపోయినట్టు. మనం ఆడడం దగ్గర అనుకో మన హ్యాపీ, వాడొస్తే మళ్ళీ మన హ్యాపీ. బౌండరీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ బౌండరీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా బౌండరీ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సార్? ఐల్ షో ఇట్, ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ ఆల్సో. షాప్కి వెళ్తాం కదా, ఏ ఐటమ్ కొనండి, బాటా పడితే క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి. రిలయన్స్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే రేట్ చూడమనుకోండి, ఆ ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత విషయం. బాటా రేట్ ఎంత ఉంటుందండి? లాస్ట్ నెంబర్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు? ఎస్ 9 ఉంటుంది. 1000, 1001, 1002 ఎక్కడ రేట్ ఉండవు. చూసారు మీరు ఎక్కడైనా? 1, 2 ఉండవు. లాస్ట్ ఎప్పుడైనా 99.9% అవు. ఇక్కడ 9 వచ్చింది నాకు. ఓకే, లాస్ట్ నెంబర్ 9 ఉంటుంది. 699, 799, 999, 899, 1999, 2999 ఉంటుంది. ఎస్ అన్న, ఎందుకు అలాగా? కండిషన్ ఎందుకు అలా ఉంటుంది? అట్రాక్ట్ చేయడానికి. 1 రూపాయి తగ్గుతుంటే అట్రాక్ట్ అయిపోతుందా? నాట్ లైక్ దట్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఎగ్జాక్ట్. ఇండియా ట్యాక్స్ స్లాబ్ తెలుసా తెలీదా? చూపిస్తా. చూడండి,
కొత్త రూట్లో 31st March మళ్ళీ రేపు మారుతూనే ఉంటుందిలేండి. సీ దిస్ 10 lakhs నుంచి 12 lakhs వచ్చేవాడికి 20% ట్యాక్స్ అండి. న్యూ ట్యాక్స్ ల్యాబ్, వాట్ ఇస్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్? అంత సీన్ లేదు, ఇది ప్రొసీజర్ వచ్చేపోతుంది. ఓల్డ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ఇస్తున్నా. సీ దిస్ 6 lakhs నుంచి 9 lakhs వచ్చేవాడికి 10% ట్యాక్స్ ఇస్తున్నానండి. అంటే ఇప్పుడు నా శాలరీ 5,99,999కి ఎంత ట్యాక్స్? నాకు ₹1 కూడా కట్టక్కర్లేదు, అవునా? 0. అదే ₹1 పెరిగింది 6 లక్షల అవ్వినప్పుడు ఎంత కట్టాలి నేను? 10% ఎంత? 6 లక్షలు 10% ఎంత అండి? మీరు మీ శాలరీ 5,99,999 తీసుకుంటారా? ఇప్పుడు 6 లక్షలు తీసుకుంటారా? 5,99,999 తీసుకుంటారు. రూపాయి తగ్గించుకొని 60,000 కాపాడుకోవట్లేదా? వాడు కూడా అంతే. 700 నుండి ఒక ట్యాక్స్, 700 తక్కువ నుండి ఇంకో ట్యాక్స్. 700 ఉంది కదా, 999కి వెళ్దాం వాటి ప్రకారంగా. నువ్వు <1000 ఉందనుకో 0 ట్యాక్స్. ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 ఉందనుకో 10% ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కట్టాలన్నాడు వాడు. వాడు 1000 రూపీస్ రేటెడ్ పెట్టాడు అనుకోండి, ఎంత కట్టాలా? ₹100 కట్టాలి. ట్రిపుల్ లైన్ అయితే రూపాయి తగ్గించుకుని ₹100 కాపాడుకుంటాడా? రూపాయి పెంచుకుని ₹100 ఓటుకుంటాడా? దస్ బౌండరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ బౌండరీ ఇంపార్టెంట్. అనుకోకుండా బౌండరీ దగ్గర ఒక్క వాల్యూ పెరిగింది అనుకో ఎంతో లాస్. అందుకంటే మన శాలరీ ₹1 ఎక్కువ ఒప్పుకుంటాం, ₹1 తక్కువ ఒప్పుకుంటామా? నా బౌండరీ 1 lakh నాకు శాలరీ 19,999 ఎందుకు? మొత్తం చెక్ చేసాను ఎందుకు కట్ అయిందా అనేసి. దట్ ₹1 ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఆ బౌండరీస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ బౌండరీ కలిసి చెట్టుపతి చెక్ చేయాలి. నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ అండి, బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఒక ATM లో ఫెయిల్ అయింది. కొంచెం అప్పటికి నాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఏ కండిషన్ లో బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఫెయిల్ అయింది చెప్పాడు. నాకు 10 years అంటే ఆ టైంలో ఇదే ₹100 నోట్ రాలేదా? అందుకు బ్యాండ్ అయిపోయాయి కదా. ₹500 నోట్స్, ₹100 నోట్స్ అని బ్యాన్ చేసే అప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది. అడిగడిగా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే అడిగాడు. రీసెంట్ మోడీ కండిషన్ తీసుకున్నాడు కదా, కండిషన్ లో ATM దగ్గర ఒక వాల్యూ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఫెయిల్ అయింది. ఎలా ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు? ఆ బౌండరీ ఎలా ఫెయిల్ అని చెప్పాడు. అప్పుడు తెలుసు మీకు రూల్, పెర్ డే ఒక మనిషి 10,000 కన్నా ఎక్కువ డ్రా చేసుకోవాలని రూల్ క్రియేట్ చేస్తారు. అప్పుడే అక్కడ ATM దగ్గర ఫెయిల్ అయింది బౌండరీ కండిషన్. విత్ ఇన్ 5 minutes లో 20,000 యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అడిగాడు. టెస్ట్ కేసు ఏది రాసావో బౌండరీ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, ATM దగ్గరికి వెళ్ళావు, 5 minutes లో నీకు 20,000 వచ్చాయి. పెర్ డే ఎంత రావాలి నాకు? 10,000. బట్ 5 minutes గ్యాప్ తీసుకుని నీకు 20,000 వచ్చాయి ATM లో. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అడిగాడు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్. ఎస్ పాసిబుల్ అన్నా. టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎలాగా? నైట్ 11:59కి వెళ్ళా, ATM డ్రా చేసుకుని 10,000. 2 minutes వెయిట్ చేస్తా, 12:01 అయింది. నెక్స్ట్ డే మూవ్ అయినా మళ్ళీ ఇంకో 10,000 తీసుకుంటాం. ఎస్, దట్ ఎగ్జాక్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్. డెవలపర్ ఏం రాయాలి దాని కోడ్? అలా రాయొద్దు. నువ్వు ఈరోజు డ్రా చేసుకున్నావా, ఈ రోజు టైం వేస్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టైం వరకు డ్రా చేయొద్దు. 24 hours క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. ఆ 24 hours క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా డే క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఆ డే క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల విత్ ఇన్ 2 minutes లో, 5 minutes, 3 minutes ఐ కెన్ గెట్ 10,000-20,000. వాడికి అర్థమైపోయింది. నీకు అర్థమైపోయింది కదా, చెప్పు ఎలా 3 minutes ఎలా పాసిబుల్ అంటే దట్స్ కండిషన్. ఎస్, డెవలపర్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ అక్కడ కరెక్ట్ గా రాయలే. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ 24 hours అని రాయకుండా డేస్ అని రాశాడు. దానివల్ల ఒక్క మినిట్ బౌండరీ వల్ల 10,000 rupees కస్టమర్ కెన్ గెట్ ఇట్. బట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెన్ రైట్. ఇప్పుడు అలా అవుతుంది. దేర్ దట్ బౌండరీ కండిషన్ గాట్ ఫెయిల్డ్. గుడ్. ఆఫర్ వచ్చిందిగా తీసుకోలేదు, లైక్ 10 years 4 years బ్యాక్, అది నాట్ రైట్. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీవేర్ దట్ బౌండరీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా బౌండరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి.
డెవలపర్ రాసేటప్పుడు 1 less than or equal to m less than or equal to 12 రాయాలి కదా, అలాగే ఈక్వల్ టు మర్చిపోయాడు. 1 less than m less than 12 అని రాశారు. అప్పుడు ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి? 1 and 12 తీసుకోదు కదా. అంటే ఎవడైతే కస్టమర్ జనవరిలో డిసెంబర్లో పుట్టాడో వాడు అసలు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకోదు. బట్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవాలి కదా. ఆ లెస్ దాన్ అండ్ ఈక్వల్ కూడా చెక్ చేయాలి మనం. ఈక్వల్ రాయడం పోవడం వల్ల ఒక మంత్ ఎగిరిపోయిందండి. అని చెప్పి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే 1 and 12 దగ్గర వర్క్ చేస్తాం మనం మాక్సిమం. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ వర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ బౌండరీస్ అంటే మినిమం మాక్సిమం వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. 4 and 6 లో బౌండరీలో మినిమం వాల్యూ క్రికెట్ లో 4, మాక్సిమం వాల్యూ 6. అలాగే ఇక్కడ బౌండరీ వాల్యూస్ లో 1 and 12 బౌండరీస్. ఆ బౌండరీ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది, ఎక్కడ వర్క్ చేయం మనం. ఇన్ బౌండరీ అనాలిసిస్ QA team will work at the boundary conditions only. Same for a given range. QA team will work on boundary conditions. Those boundary conditions are minimum and maximum only. Will work on boundary conditions only, minimum maximum values. So boundary value analysis default test cases. Boundary value analysis default test cases ఉన్నాయి. Those default test cases are, the first test case is nothing but minus minimum. Second test case is plus minimum. Third test case is for normal value. The fourth test case is minus maximum, and the fifth one is plus maximum. ఈ వాల్యూస్ దగ్గర మనం వర్క్ చేస్తాం. ఇవే 5 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్. సో మైనస్ మినిమం అంటే మినిమం వాల్యూ దగ్గర బ్యాక్ వాల్యూ అని అర్థం, జస్ట్ ప్రీసీడింగ్ వాల్యూ. 1 కి బ్యాక్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 0. ప్లస్ మినిమం అంటే 1 కి నెక్స్ట్ వాల్యూ 2 అని అర్థం. మైనస్ మాక్సిమం అంటే 12 కి బ్యాక్ వాల్యూ, ప్లస్ మాక్సిమం అంటే 12 కి నెక్స్ట్ వాల్యూ. Like that, the boundary conditions are 0 here, 2, 11, 14, 30. So one normal value, ఏదో ఒక నార్మల్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, ఏ వాల్యూ తీసుకోండి. Let's go and take 8. So my boundary value analysis cases are 0, 2, minus minimum plus minimum, 1 normal value, minus maximum, plus maximum. So BVA test cases are test case 1 with respect to 0, test case 2 with respect to 2, test case 3 with respect to 8, test case 4 with respect to 11, test case 5 with respect to 13. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానండి. టెక్నిక్స్ అర్థమయ్యాయి కదా. ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు ఇదే కండిషన్ చెప్పాడు. I have a value, I have a range where I can enter the value from 1 to 12. How many tests you will write using techniques అన్నాడు. ఎన్ని రాసారు టెస్ట్ కేసెస్? 5. ఒరిజినల్ 14. యూజింగ్ టెక్నిక్స్, టెక్నిక్ యూజ్ చేసేతే 8. మీరు 5 ఏం చెప్పారు? 5 ఏంటి? బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, ఈక్వల్ పార్ట్నింగ్స్. మీరు 10. yes, both టెక్నిక్స్ అన్నాం కదా. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఒక టెక్నికే కదా. సో ఐ విల్ కంబైన్ ద టోటల్ వాల్యూస్. ఇట్ మీన్స్
Using techniques, I will get the test cases like how many? 10 test cases. 5 from equal partitioning, 5 from boundary value analysis. Total test cases using techniques are 10 test cases. My level question ఉండొచ్చు సార్ ఒరిజినల్ 14 దాని నుంచి 4 తగ్గించారు అంతే కదా దాని టెక్నిక్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ సార్ ఒరిజినల్ we got 14 from the 14 we have derived only 10 only 4 differences ఆ 4 టెస్ట్ కేసెస్ నేను రాయలేనా ఇది రేంజ్ ఎంత 1 to 12 అప్లికేషన్ లో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డే ఎంటర్ చేయమన్నారు ఇయర్ లో ఉన్న డే ఎంటర్ చేయాలి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి మనకి 366 or 365 will go for 365 ఒరిజినల్ టెస్ట్ కేసు ఎంత వస్తాము 367 అవునా అంతే కదా 1 ఎంటర్ చేస్తారు 2 ఎంటర్ అలాగా 365 నెగిటివ్ టెస్ట్ కేస్ 1 పాజిటివ్ టెస్ట్ కేస్ 367 టెస్ట్ కేస్ will write it టెక్నిక్ యూస్ చేసి I will take any value. I will take 12. I will take 18. I will take 114. I will take 268. I will take 312. I will take 344. I will take 363. Equal partition base చేసుకొని I got 8 అనుకోండి 8 plus invalid conditions 2 10 equal partitioning 10 default boundary ఎప్పుడైనా 5 అయి ఉంటాయి 10 plus 5 15 367 రాస్తారా 15 రాస్తారా రియల్ టైంలో 12 13 ఉండవు మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి నన్ను చాలా సార్లు నేను ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెషర్ అంటే 4 years or 5 years ఉన్నప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే డేటాబేస్ కదా అప్పుడు డేటాబేస్ వర్క్ చేస్తాను మాన్యువల్ నా కెరీర్ లో డేటాబేస్ లో 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 1 lakh రికార్డ్ చెక్ చేయమన్నాడు వాడు ఎలా చెక్ చేస్తావు రోజుకి ఒక రికార్డ్ చెక్ చేయగలుగుతా 1,00,000 రికార్డులు ఉంటాయి 10 సంవత్సరాలు పడుతుంది అతను ఇట్ నెవర్ బి హ్యాపెన్ వాడు ఎక్స్పెక్టేషన్ అగ్రీ ఏంటంటే నాకు తెలియదు టెక్నిక్స్ మనకు తెలియదు అప్పుడు I will use techniques. Using techniques, I will take the random records. If 1 lakh, I want to take 20 or 30 records and see that whether the 20 or 30 records are correct or not. If they are correct, I can ensure that other records are also correct. Developer chipna kuda 1 lakh records ever validate cheyadu for sure. Random will check a random records of 20 or 30 or 40 records and check whether the 30, 40, 50 records are constant or not, or consistent or not. If they are consistent, they can ensure that other test or other fields are correct. అది ఎలా తీసుకుంటారు యూజింగ్ టెక్నిక్స్ I will take a random values in equal partition I will take random value boundary value analysis 1 lakh అన్నాడు కదా నాకు 1 lakh 1 వచ్చిందా 999 వచ్చిందా 19,999 రికార్డ్స్ వచ్చాయా 1 lakh 1 రికార్డ్ వచ్చిందా అది కూడా చెక్ చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత అదే చెప్పా కదా స్మోకింగ్ శానిటీ లాగా 10 రోజుల తర్వాత అరే నాకు 90,000 పంపించావు అది ఫస్ట్ 1,00,000 చూడాల్సింది కదా మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 రోజుల తర్వాత 1,00,000 లేవని చెప్తాయండి దట్ ద వే వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ దట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ యూజింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ వి మినిమైజింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ నాట్ yes we are minimizing the test cases that is the main motive of doing techniques okay so ఈ రోజు టెక్నిక్స్ ఆపేద్దాము బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఈక్వల్ పార్టిషనింగ్ టేక్ దిస్ నోట్స్ apart from that I'm recording it కాబట్టి and to know even skip చేసాం టాపిక్స్ మనం did any topics has missed from my side or అన్ని కవర్ అయ్యా నోట్ రాసుకున్నారండి మిస్ చేసినట్టు I think no as per my knowledge big bang ఏంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ చెప్పాను బిగ్ బ్యాంగ్ చెప్పలే బిగ్ బ్యాంగ్ ఉంది మైండ్ లో బిగ్ బ్యాంగ్ ఉన్నో బిగ్ బ్యాంగ్ ఆదమం లేరే అండ్ డెసిషన్ టేబుల్ ఒకరోజు చెప్పేస్తాను రేపటి సెషన్ అస్సలు మిస్ అవుద్దండి ఇప్పటితో థియరీ అయిపోయినట్టే ఆ 3 టాపిక్స్ తప్ప 8 టాపిక్స్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఆర్థమం లేరే అండ్ సారీ డెసిషన్ టేబుల్ అండ్ ఆర్థమం లేరే అండ్ బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ ఈ 3 తప్ప బయట చెప్తారు చూసారా అయిపోయినట్టే బయట చెప్పినట్టు మాన్యువల్ అయిపోయినట్టే బయట చెప్పినట్టు బట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అవ్వలేదు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఇప్పటి వరకు అడిగిన సెషన్స్ ఇంటర్వ్యూలో 30% అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ 78 జర్నీ అవర్ జర్నీ ఉంది కదా 70 hours జర్నీలో 70% క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏమైతే విచ్ ఇంక్లూడ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో
ఓకే రికార్డింగ్ అవుతుంది కాబట్టి రికార్డింగ్ కూడా అవ్వనండి.